No a zkusím ještě jednu hru, na kterou jsem dostal klíč a trošičku jsem na to zapomněl. A Metla je na mě naštvaný. Takže jdu zkusit Banishers, Ghost of New Eden. Od tvůrců Life is Strange, nebo nevím jestli úplně od tvůrců, ale od lidí, kteří stále za Life is Strange. Je to něco jako zaklínač. Také se mi líbí ta premise, že prostě seš ty a tvoje partnerka, ten milenci, a pak se něco pokazí, vymítáte duchy a něco se pokazí a ona, z ní se stane duch. Stane se prostě něco na pobezí a prostě pak chodíš, můžeš si furt komunikovat, ale snaží se jako dostat zpátky, no. Zní jako Sena teda, co? Trošku jo, no, že? Sena byla v podobný situaci. Kdy Nightingale, no. Jsou nějaký recenze venku na Nightingale? Nightingale review. Únor je strašně nabo... 54%. Bohužel trailer nás připraveno trochu něco jiného. Chození mezi světy nemá skoro žádný smysl, nějaká rozmanitost nebo hierarchie monster, jak byl ukázán, úplně chybí. Na každém biomu jsou tak 4 ideální monstra. Pokud nesplníte to, co chcete v questu, tak se v podstatě ani neuvolní co dělat. Nejhorší je, že se s některým questem prokusáte hodinu a mi to pak uvolnilo 2 věci na výrobu a pak znovu. Ježíši Kriste, oni to udělali jak MMOčko, to si děláš prdel. Po 4 hodinách hraní neuvidíte nic nového a budete pobíhat po realmu, kde na celé mapě je okolo 5 bodů zájmu, které nejsou počas ani zábavné. Beru to jako hodně early hru. Asi věděli, proč nasadit cenovku tak nízko. Snad to upraví do něčeho zábavného. První 2 hodiny budete možná unešení a pak přijde skoro nic, co by vás překvapilo. Lucy, hezká grafika, originální nápad s kartama, vlastníma světama. Ale hraje i na Early Access trash. No. Jako hodně těch negativních recenzí je zase kvůli tomu, že to je online a... Jo, počkej, Kerberos? Napsal Kerb? Napsal Kerb? Tady tuhle recenzi, tak Kerbovi věřím, no. Kerbovi věřím, takže není potřeba to nějak... to... Moc, dejte mi kategorii, prosím. Jo, on to dal, Tyranitar, ty vole, Tyranitar, ty si zasloužíš nějakou odměnu normálně. Tyranitar a ještě změnil title. Já si toho prostě všímám, že Týra prostě je tady furt a snaží se. A je akční. Nemůžu si tomu pomoct. Maximum framerate unlimited. Nvidia DLSS. Jo. Je to DLAA. DLSS sharpness 100%. FG. Je... Jo. DLSS 3.0 to má ta hra. Prostě. Headphone. F. Počkej, on to má night mode. To... Mě strašně sere, že víc her tady tohle to nemá. Jak se tomu říká? Dynamika zvuku. Ty prostě si můžeš nastavit, jak jsou moc hlasitý zvuky hlasitý a tichý zvuky potichu. Že prostě když třeba chceš, aby... Že to je ten night mode, že prostě hraješ ve tmě a nechceš, aby si prostě hrál, bylo to potichu a pak něco explodovalo a najednou prostě se ti otřásly zdi a všechny to probudilo v baráku. Takže si prostě nastavíš, aby všechny zvuky byly stejně hlasitý. Tyranitar je tu furt, i URPčka. Jo, i URPčka tu byl včera právě. Normálně jsem to vypínal ve 2 ráno a Týra tu furt byl. Aha. Story. No takže klasika, dáme druhou. Druhou neto. Forgiving Combat Challenge. Máme druhou nejlehčí. Ne, počkej, já se dát střední do prdele. A tak to už jedno.
Tak budem doufat, že ta lehká nebude až tak lehká, že actually bude možný chcípnout. Tak když chcípnu, tak dám těžší postupeň. Klasicky. Nechápu, jak Týra zvládá to utrpení. A to Dvaldet byl si na tom RPčku poslední dobou. Aww. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Počkej, to je fakt Don't Nod. Je vyloženě od tvůrců Life is Strange. I dreamed of the abyss. In the darkest reaches of the deepest ocean. Jo, jsou to sourozenci, no. Z Vysočiny. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. Then we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Mám zase další screen tear. New Eden. Rok 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Zajímavé, jestli už je duch, nebo to bude ta situace, kde se z ní stane duch. Protože toho se tam bavíte zase. Nevypadá jako duch. You'd better be at the tavern.
With a hot grog. Or two. Omrdání sester, ježišmarja. Oh. Jak jinak, ty vole. To je přece můj chat. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. Yeah. The dead don't Okay. linger. No such place. But it's not a bad idea. OK, ten kombat to je hodně dženky. Co to kurva? OK. Trošku bruslím, no. Já se snažím zjistit, proč to nemělo ideální recenze. Asi lidem vadil ten kombat, přijde mi, že jako ta premise a ten příběh, že to je dobře podaný, no. Možná to, jak je to zasadí na začátku, mimo kontext úplně. V tom člověk může ztratit. V té hře Sherlock Holmes byl Watson duch, nebo spíš jeho představa. To byla jeho představa úplně. Ty vole, úplně jak z God of War. Ten movement připomíná trochu prvního zaklínače, no. I think we can get through here. Sure. A tak Let's oni go traipsing through the rotten, falling down house. podle mě ukousli až moc velký sousto, no. Dělali příběvky doteď, jestli se nemýlim. Wild Herville, ok. Neudělali náhodou i toho vampira. Já vím, že jsem po Life is Strange od nich nic ne... Watch out! Co to je za moment, že párkrát zabrusli a zamávají a pivka jdou ven. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Počkej, I can break my way through here. No, I don't think so. Aha, dobře. Já jsem pocit, že do toho mlátím, ale asi to bylo ze špatného úhlu, co teď? Aha, musím dát to Ečko. V God of War bylo automaticky vždycky, ne? Aha. Kombat je zde. Je vidět opravdu velká inspirace God of Warem. Ať je to targetování, bary, levely nad enemákama. Ok, to už nebylo tak špatný. Myslím, že v God of War taky všechno, co s tím se mohlo interagovat, bylo žlutý, ne? Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same. I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ježiš. Hej, fakt nechytáte déjà vu, když vidíte tohle. Total, že? Odchází. Vypadá, děkuji za měsíc, za 2 měsíce, jděj zpět. Nic. Nebo tohle.
Tomb Raidere, tak to nevím, no. Tomb Raidera jsem nehrál, no. Tomb Raidera mi to připomíná, aha. Dalších 10 hrá, ok, tak třeba s tím God of War nepřišel první. Cože mám dělat? Aha. To přeletět. Behind you. Yeah, as easy as falling off a box. Tam ale neřeš tam boj, nemusíš zvedat kluka na vysoký místa, co se týče prvního dílu. Třeba ještě přijde. A jsi Kratos, ale invertovaný, víš co? Je to něco jsem vyklastal. Healing poťák. Banish Gauge, then the Banish Gauge is to press E to banish your target. Okay. Time to leave for good. Takže mám jakoby insta-kill na Ečku, když ho nabiju. Alright. Když na kaši na to jde odhodit holku, prej preferuje kolem 8 let. Co? Ten nakašinátor, já začínám věřit tomu, že to je Franky na alternativním účtu, to není možný. Kolem 8 let a ideálně ty vole v něčím žaludku, ne? Prase. Aha, to se mi líbí. Uí. To má level 4. Uí. To je upí, to budu dělat furt. Neví co s tím. Ta easy, no. Jo, počká, protože to hraju na easy. Kok. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Já tam dám ten normal gameplay difficulty, tak. Why? No protože rychleji s tím procházím a je to větší adrenalin, když si řeknu, že hraju na nižší obtížnost a mám jenom jeden život. Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Bych řekl, že je strašná škoda ty animace, protože mi přijde, že by to mělo být nejdůležitější u hry, která je soustředěná na příběh. Strašně breakuje immersion, když vidíš tu svoji postavičku, že se hýbe takhle, ty vole. Kdyby měla brusle. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Já si můžu vybrat. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Okay, area of investigation, takže tady budu zjišťovat, co se děje s tím duchem, jo? Co se tady stalo, že duch nechce odejít na onen svět? Můžete přestat v tom chatu vypisovat tu Klárku. Ty vole. Moje kariéra fakt u konce, tyjo. Lidi místo toho, aby vnímali to, co se děje na mém streamu, tak radši nostalgicky tam vzpomínají na pedofilní básničku. Pedonekrofilní k tomu. You'll be Haskell's Banishers, I take it.
Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Kde jsou děti? Where are the children? To mě taky zajímalo. Died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy. Myslím, tak ty děti žerou a proto je tady všechno špatně. No, it is not. Hej Kerbe, čau. Jsem četl tvoji recenzi na Nightingale. Mi přišlo, že to vypadá kvalitně, ty vole. Že to bude další pořádný survival titul. Lepší než vzpomínat LOL Rage a řvaní, jak si od čupky chytil chlamídie. Co? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Já to pěkně, ale po 3 hodinách tě nadšení přejde, zkus a uvidíš. No já nemám klíč, takže moc to zkoušet nemůžu. Já si počkám v pohodě. To je pěkně v prdeli, ty vole. Vydat hru těsně po tom, co vyjde Enshrouded a Pall World, získají si miliony hráčů. A ještě se ta hra nepovede. Přišel den zkázy. Počkej, ale teď už... Není to dědeček, je to dědek na bábě. Vám nevychází slabiky takhle. Ty vole, tady jsou satanisti. I suspect it to be a little worse than the devil's work. Must be. Letting a Scots Catholic walk about unchallenged. Tato část města je uzavřena. OK. Tak to ty rajčátka mají docela smůlu. Že jsem se na to mega hodně, ale mám z toho hodně Day Before vibe. Až tak? Ty vole. Jak je to s technickým zpracováním, Kerbe? Vypadá to janky podobně jak tohle, když se hejbu. Jako víš co, je to kvalitní, nebo to působí jako Conan Exiles? Hlasípok nefunguje. Funguje, jenom nefungujou servery, no. Potřeboval jsem zkusit dneska ještě tohle, než to vypnu. Místo toho, aby si byl rád, si chat rozuměl, aspoň, že říkají básničku a ví se, tak nás zjebeš a řekneš, že to neděláme. Tak jako sorry, ale vy si tam básníte o tom, že někdo omrdal 8letou mrtvou holku. Ne, 5letou. Ne, ty vole, mám vás pochválit normálně. Jak moc jiný ti přijde říkat, necháme básničku, kterou si nás sám naučil. Hele, byl jsem jiný člověk, OK, dobře, tohle je moje pokání, I guess. Fine. Nechci otevřít. Svině. Mildo, děkuji za resub. Zdravím, Herdyo, chci se zeptat, kde odpovídáš nejčastěji na Instagramu či na Discordu. Potřeboval bych se tě zeptat na jednu otázku. Nechtěl bych to řešit ale na streamu. Napiš mi na Discordu, já snad eventuálně se tam kouknu.
Ještě předtím, než se mi to tam zamrdá ten inbox. Teď tady trošičku bloudím upřímně. Tady není nějaká možnost jako stopování a tak. Neříkám, že mě to nějak sere osobně, ale myslím si, že hodně casualů může odradit to, že nebudou vědět, kudy jít. Budou vědět, kudy hledat, budou dezorientovaní. Zobrazeno? Ne, na Discordu nejde. Na Discordu nemáš zobrazeno. Ale zjistil jsem, že jsou nějaký módy, které to dokážou ukázat. Jestli ti to zobrazil nebo ne. Už je lepší napsat myšce. True. Myška je mnohem víc sociální s názvou. Teda jsme na těch sítích. Zákaz vycházení. V hodinách temnot zůstaňte ve svých domovech. Žádný Discord. Aha. Nevěděl, že v roce 17. století už měli Discord. A curfew? But why? Why? The first resort of every self-respecting oppressor. Pohřebiště je uzavřeno. OK. Tato část města je uzavřena. Fajn. Turmoil byla zábavná krátká hra, to jo, no. Hodně lidí bavilo u mě. Excuse me. OK. Mají tam covid, zní to tak, no. Mají tu asi pandemii. Yes? A to je ten Hugh. Farewell, Mr. Bachelor. And you may... Good luck, then. Já bych měl najít tu hospodu. To tady vypadá jako hospoda. Jo, to jsem nechtěl. Tady je zamčíno. Vizuálně to hodně je pěkné, často se koucháš výhledem a v každém domu je tak 5 druhů Monster Max, 80% mapy tam je bez ničeho skoro. Max sbíráš větvičky a kácíš, Enshrouded třeba když neděláš tutoriál, můžeš prostě hrát a dělat věci kolem, objevovat, tady když neuděláš to, kde tě žene tutoriál, tak tě to nepustí prostě dál, tak se jebeš hodinu címať, postavat 2 stolky a nemůžeš dělat nic skoro. Jasně. To je docela na hovno koncept, no. A tak třeba až uděláš tutoriál, všechny ty questy, tak ti to propustí do megálního světa, ale to je divný, že za 6 hodin si jako bys to neudělal, no. A to je docela yikes, jestli to nemá velký sandbox, protože potom... Nebo jestli to tam není co prozkoumat, protože pak to musí spoléhat na PvPčko a krást. To ani nevím, jestli tam je. OK, dobře, pojďme metodicky. Odsaď jsem přišel. Tady je prostor, ve kterým mám prozkoumávat. Charles Davenport Herdyn. Aha. Už to vyloženě ukáže po chvíli. To nevím, jak se mi to povedlo, jestli si to časem prostě řeklo OK. Ty kokoté, tak běž tudy. Není tam PvP, aha. GG. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. Na to jsem čekal. Na to jsem čekal.
My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Dobrou chuť, Pávo, děkuji. Kolik zítra zapneš stream, a si stínu pokoušej štěstí. No, kolem 6. zase. Až teď se slyšel, že má vitiligo, nebo je popálená. Podle mě je popálená, no nějaká jízva. Ale všimli jste si tu referenci, že prostě přišli a borec si automaticky myslel, že to je bílej muž a jeho otrokyně. Na to jsem úplně čekal, ty vole, Amerika se rudá z té století čerdoška, no tak to brzo ji tam označí za otroka. Nečekal jsem dlouho. Máte děkuji za 51 měsíců, tady svět. Počká, není, ne. Máš tu hru vůbec. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her,
if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Ty studuješ démonologii. Já bych řekl, že to je on. On to udělal. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Dnes jsem zjistil, že Alkanovo tetování je okopčeno od jiného Fortnite stream youtubera, co to udělal před ním, světe lež. To ti přijde jak velký překvapení, že Alkan nebyl první, co si nechal vytetovat svůj sak na sebe. Ono i hned usněný lepší, než kdyby si všichni hráli, že v tom století jsou všichni equal. To je pravda, no jako samozřejmě, jako cítím, že to je akurátní. To si myslím, když mám takový pocit, že by tam byli úplně všichni šokovaní. Že prostě on je učedník otroky. Takzvaně, no prdele, ten salát se vrací. Počím, jestli se nad vytetování se holka, já nikdy nepřemýšlel nad tetováním. Seriózně. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Mohl bys dostat tetování RP, ty síko. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Stačí během dne, prostě ne. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken. Perhaps forever. Mně se to hodně líbí. Příběhově, člověče. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss
disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Okay. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Okay, do prdele. Proč se vývojáři nemůžou shodnout, jestli se má interagovat Fkem nebo Ečkem, už to mám kurva dost. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Konečně zase příběvka, kterou můžeme na streamu do noci hrát. Jo! Konečně zase příběhovka, kterou si můžu zabíjet kanál. Uhu. Antea, Red. Co ani Vojta to nehraje už. Come in. Tady I jdeme barely slept for fear you would not come. za reverendovou vdovou. Reverend nás povolal sem, ale umřel. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Oh, man. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Či posednutá, nebo ještě len bude, alebo to příběh prostě nepovedal, či není, nerozumím. 100% ještě není posednutá. Teď je to tak, že ona je ta hlavní Banisherka a ten borec je její učeň. Předpokládám, že tady u tohohle se to stane. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown,
but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Za poprvé, co jsem si stoupnul po tom, co jsem si sednul. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? Please. I have felt Charles present about the house. Zdraví. His ghost lingers. He needs help. Mám pocit, že se protahuju. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Prej, oni přidali opata do Dead by Daylight. To ti přijde jak opat tohle. Jo, přijde jak Domson. Co ti na tom přijde jak opat? Vůbec toho nevidím opata. Tak jdeme, Esterko. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find them. Portrait. Intent not obtained. Tady mám jenom 2 lidi. Co udělat ducha svého manžela, byla hodně znepokojená. Charles. A jo, takže on zůstává jako duch. To trošičku divně se to chová. Ale to nezačalo smrtí toho Charlesa. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Charles is still here and Esther si viděl už tady na Kingmakers. Jo, ježišmarja, ty vado. Já jsem vám to neukázal. Já to možná ukážu ještě zítra, ty vole, ale někdo dělá vyloženě hru, která vypadá jak Bannerlord, akorát místo toho, abys tam pobíhal s mečem, tak tam... tak tam pobíháš s kulometem. A vypadá to, jak kdyby to bylo pre-recorded, pre-rendered. But I'll tell you, he built our village into a city. He's the one who trained our army. Stavíš tam město, into an empire. ke všemu. I don't know where he's from, but if you think you can stop him, you're already dead. Aha, aha. Dobrý, no. Ty všichni kolem tebe hrajou Bannerlordy a ty hraješ PUBG.
Vypadá jako hrozný skem zase. Co to kurva? What the fuck? A to má víc tenhle rok už, jo? Je to Tiny Build, snad to nebude scam. Je to tvůrců Hello Neighbor, co bych čekal. Aha. Tak to je zajímavý. What the fuck? You lost him, and now he's back. A ghastly figure. It must be unbearable. Well, to je úplně stejný. Occult Book. Todd Firdí Toten. Co je to Todd? Firdí Toten je pro mrtví, co je Todd? Píseň. As notes. Tím nenacházím nic důležitýho. Hele, mapa světa. He? Jakože tady je starý svět a tady je nový svět. Aha. To je druhá strana té planety. What? Už jsem asi přesvědčený, že to je země koule. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He was a good man. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. What is this? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me? Myslím, že to je na stole. Job 7. Jo, noční můry. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Že řešil to, že lidi mají noční můry, snažil se to nějak spravit. Co jsem vzal tady? Aha. Aha, to je optional. Optional reading. Aha. To je zajímavé.
Takže straší nějaký silnější duch. Nějaká noční můra. Nějaký recept na kapky na spaní. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Prože. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Esther couldn't attend Charles's burial. Možná proto je nasranej. That's terrible for her. Já proto straší Charles. Aha. Protože nebyla u jeho pohřbu. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Esterko, ty zlobidlo. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams. That it had a use for us. That we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Ten příběh je zaujal hodně. Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Příběh je pok, že jo? We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Jakože úplně chci zjistit, jak to tady je teda. Ano, vypadám ospal, to myslím, že jsem vypadal, když jsem začal dnešní stream. Okay, dopis od sousedů. This is Charles's. Esther, you know we can help you sort through things around the house. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind. Já už jsem dal ti rozhodnutí, já jsou good. Já jsem viděl nějaký reel o tom, že vlastně se buď to rozhoduješ, že si pomůžeš těm lidem, anebo pomůžeš tý svojí borce. Že
to je hodně jako těžký, no. Dobrý soundtrack. Pochválit voice aktory, ty jejich výkony mě fakt vtahujou do děje. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Okay. Open your map. Ooh. What the fuck? Chápu to dobře. Neodehrává v celém tom městě, viď? To bylo asi v mlze, ty ostatní věci. Jestli to tu odložím, když se to hodilo do vola, jdu zaspět. Co? Mám rád vůni tvý kůže, hřej, když můžeš mě hřát! Jak říkáš, pane Hambický? Jak říkáš? OK. Pojď tam naschvál zpívá takhle, aby prostě lidi nebyli schopní na něm natrénovat ten AI voice a použít ho na songy, protože by to pak nebylo schopný nic zaspívat. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte? You came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Je nějaká hodně komunikativní. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. To je dobrá borka.
Pan Herdyn, kde je GTA? You're optimistic too, then. Už má zhlídnutý záznam celý, jo? Já mám jít na pohřebiště, jo? Pohřebiště je tudy. Špatným směrem jdu. To jsem prokecnul. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Aha, wow. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Full linen, full leather. Zajímavé, co všechno se tam craftí. Evidentně nejenom poťáky. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all. Když se koukám, tak fakt mám takový úplně unavený oči. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Aha, ty vole, to Along the hodně. coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Je to pohřebiště tak daleko. Já to tady budu muset vyknedlit sám. Hele, bludička. Pojď tím vybrat se.
Aha, Nightingale mám dneska jako událost. So close to town. What the fuck? To se hodně divně utnulo, ta hudba. Já se bojím. Já se actually bojím. Dobrou atmosféru to vytvořilo. Where are you leading me? More of you? Petty fiend. Můžu blokovat, jo. Au, teď jsem dal pery. Nehýluje mě to, jo. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Aha. Co to je? Můžu těžit aj. Že tady není těžící animace. A to si vždycky potrpím na mlácení krumpáčem do zdi. A svítí mi prstýnek. Někde je tady předmět označený duchem. Vlastně nebude kombat, nebo? A memory lingers here. I might be able to reveal it. A? Rituál. What? Já potřebuji na to suroviny, jo? Okay. Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. Bude černej z té druhé strany! Pane bože! Okay. Děkuji, Anonyme. Herdyn znám již 10 let a to díky vlogu z Katovic. Dnes, kdy mi je jen o pár let méně než tobě a věnuji se konzervativnímu intelektuálnímu povolání, musím po pár letech vystoupit z davu a dát jasně najevo, že GTA RP je lepší než Netflix seriály. Ty vole! Self-dono! Děkuju moc, ale jdeme za 50 korun. Děkuju za tvůj feedback, děkuju. Je hustý, že něco jako blog z Katovic, což mi přijde jako content pro lidi, kteří mě už znají, tak přitáhne i jako noví lidi na kanál. Děkuju, jsem rád, že se ti líbil. To je docela nízká laťka. No. Tak jako některé seriály na Netflixu jsou super přece. Třeba Disenchantment. To je od tvůrců Simpsonů a Futuramy. Viděli jste, že Disenchantment a Futurama jsou ve stejném univerzu? I Simpsonovi? Že vlastně Futurama je o několik tisíc let po Simpsonových. A Disenchantment je... Mě se nebavil, to by honest. Mě teda jo, teda ta poslední sezona byla taková vohovně už, ale... Ale jinak mě to bavilo. Aha. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Je tady pohřbený. Je ten jeho duch. Jo, aha, musím dělat ten rituál, že? To ještě hledám. Mám všechno. Seashore candles, Heroes region or bought from merchants. To asi tady bude, ne? Však to bude u břehu. Ve mně spíš byla otázku, jak se mrdá mořská pana.
Aha. Tak jakoby... Když jsi žena, tak ani nepotřebuješ šimrda, stačí se s ní nůžkovat. Dobrý, máme tu druhou ingredienci, je tady plno. I could beat you in my sleep. Vole. Ale já už to hraju na normál. Furt je to easy jak blázen. Tím, že to je tutoriál. Kůže. Jaký vynůžkuješ, když máš ploutve? No prostě si strčíš ten její ocás mezi nohy, ne? Budeš třít stýtké pisky o její šupiny. Teda co? Pavel dostal novinářskou verzi. Jo no, ta hra je moc lehká, není to tím, že jsem moc dobrý. Tak, rituál. Počkej, co? Rivion Echo. Mám vybrat jako jo. Porč. OK. Říká, že je tam vzpomínka, takže dám Harkening. In each stain hides a story. Hello, Charles. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Výborně. Damn it. Jako za nás měsíců. Thing he faced. What was it? Intent. Jsem jen pětibába, před rokem mě místo zabil ho duch. Sláva. 500 korun dalších. Fialová vláda. 500 korun dostane další kódík. Ty budeš mít takovýho merče normálně. Děkuju moc za 500, děkuju. Bubu, děkuju za rok podpory. To je jeho bible, toho reverenda. Díky tohle biblí ho můžeme poslat na onen svět. With it, I can make him manifest. Back to his grave then. Okay. Manifest. Ty vole, zatím bych tomu dal minimálně 8 z 10. Hodně silný začátek, to zajímavý. Zajímalo by mě, co se ostatním recenzentům nelíbilo na tom. Make manifest. No to je správně. Volání ducha.
now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Huh? I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. Počkej, Pavel, kdo posledně nepřišel, já to dělám hlavně jako podporu pro tebe. Jak to, že nepřišli? Tak ten kodík vždycky můžeš někomu dát, víš co? And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Měl by to fungovat tak, že by se ve Twitch DM měl mít od Appouska kód, který zadáš do Real Geeku, kde zadáš adresu a oni ti pošlou balíček. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Oh shit. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Takový použitou ponožku bych bral, mám kolem se asi blbou z auru, mně se takové věci dějí pořád, ale fakt to je v pohodě, spíš aby si
u jiných neměl potíže. To doufám, jako zatím se neslyšel, že by byly. Zase použitá ponožka. Tak napíše Pouskovi adresu. Jak toho zabilo? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. A asi přijde první rozhodnutí. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're Banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Paolo, udělal si mi takovou radost. Vůbec. Zasloužíš si to, cokoliv chceš. Ale jestli si ze mě naklonuji z mojí DNA, ty vole, tak něco. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Oh, man. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed.
My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close... Já vyšel trailer na nový content do Outlast Trials a přechodu z Early Access do full hry. Villains trailer. A na to se kouknu zítra, ale uložím si to. Další content se můžeme dělat. No. With my eyes I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. Jo, čerstvý mlíko. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Já se chci dostat do toho bodu, kde se to takzvaně posere. Mě to zajímá. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Ta noční můra, ty vole. Ta noční můra veme uprostřed spánku, ne? A je, už zase bruslíme. To je jank, ty vole. Třeba tam ten jank je jen kvůli tomu, že za tu postavu hraješ jen chvíli v tom prologu. A co tam hraje, ty vole? Tohle dělali lidi, když neměli počítačové hry. Zjevně. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport? Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it?
You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Takže to jde. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Ty vole. And Tia, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Kurva, ona to rašnula beze mě. Aha. Okay, asi taky. Dobře, taky bruslím. Tak nic. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Musí být sen. Who's there? Antea? Why would you go up there? Ten boj zprávě, a teď je to releasenutý. Už týden. Antea? Don't suppose you spectres have seen Antea? You're the boss and all, but you could have included me. Uh-oh, Alpha. Au! Mě pič tlepnul. A to můžu prosprintovat celou dobu. Wow. Tam se hrabel Dark Souls. See how they run, see how they... Antea? Blind, all blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? Are you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Huh? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream.
and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Housepose. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Ty kokot. RPčko, tenhle týden ještě uvidíme. Pravděpodobnost tam je. O, do piče. Bez skriptit určitě. OK, takže hážeš projektily. Uděláš dalšího. OK, white attack nabíjenej. Zase projektil, dobře, co ještě děláš? Jo, to má hodně velký range. OK, vypadá to, že dělá dvě věci. Vypadá to, že to střídá. Vždycky se napřáhne, ale... Ne, OK, fajn. A když jsem blízko, tak začne kombit. 4 útoky. Musím banish na ní. OK, velký damage. Ta straightforward. Kurva, co se děje? Ona se rozmnožila. Kurva. Wow. Se ukázal. Já se zase naklonovala na A. Teď jsou 3? Ok, reálná je ta, co háže projektily. Počkej, která je ta real? Prdele, asi tahle to vypadá. OK. Wow. Aha. Svině! Wow. Where's Antea? If you've laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your manor, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak.
Aha. Und. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. Wow. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Já tu jsou věci, ne. Až bude zase... Libovej úvod, upřímně. Hodně dobrý. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. This nightmare, how it spoke, how it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He's trying to warn us. An immutable law. You have wise friends.
Tak dneska vypadá docela po piči. Hej, jako jo, ten úvod se jim povedl, ty vole, jako trošku slabší rozjezd, jak se člověk dostává do té situace bez kontextu, ale ta atmosféra je libová. Mě fakt zajímalo, proč to nemělo tak dobrý recenze. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Herdyn, this little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Asi mu to má 87%. Já jsem viděl na PC Gameru nějak 73. Ale vím, že PC Gamer není jediný plátek. Počkej. Jako 78 není úplně špatný, no. 7,6. Co lidem vadí, kurva? Very definition mediocre. Janky gameplay. Tady si stěžuje, že se mu nenačetl model. Robust. Vím, že všechny negativní recenze se týkají něčeho, co se vůbec netýká příběhu. Já si myslím, že lidi, kteří do toho šli s tím, že to bude další zaklínač, že tam budou prostě dělat složitý fighty a craftit a hledat gear, takže byli zklamaní, ale prostě, ty vole, je to prostě příběhovka. Příběhovka s nějakým kombatem, aby ses nenudil mezi tím. Když do toho půjde s tím člověk, tak by měl být spokojený, ale nevím, no, třeba po tom prologu příběh už nebude tak dobrý. Příběh je fakt super, ale ta hratelnost je strašná, po pár hodinách se to opakuje a nějak mě to kvůli tomu mrzelo. Aha. OK, no. Tak asi si dát lehkou obtížnost a prostě ten gameplay prorašovat, no. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What?
To je jak admin. I'm leaving. Dej si black screen. Jdu dělat admin věci. Vampir měl asi lepší kombat, to variací zbraní se nabízela schopnostmi. Já jsem nehrál vampira, no. Nevím, proč jsem ho neskusil ani. OK. Tak prolog je za náma. Předpokládám, že finále bude, že se postavím znovu té noční můře, takže to zkusím nějak tomu zahrát, až mě omrzí zomboid. A třeba si tady zahrajeme někdy finále, ty vole. Protože tahle hra si zaslouží plný průchod, normálně mě to zaujalo. OK. Já teda budu končit. Je 12:30, nechtěl bych jít pozdě spát jako včera. A no. Mějte se krásně, lidičky. Mějte se krásně, dobrou noc, sladký sny, uvidíme se již dneska večer. Můžete se těšit na konečně nový díl Pokoušej štěstí, pokud Duklok to nestihne, tak tam dosadím někoho jiného místo něj, kohokoliv. Je mi to úplně jedno, kdo bude ochotnej se připojit s webkou, toho tam pozvem, aby to prostě proběhlo. Mám to v piči. Tak. A potom uvidíme, něco si zahrajem, no. Něco vymyslím. Máme Forest 2, Sons of the Forest 1.0 update, tak možná to kouknem. Společně s kamarádama, možná něco jiného. OK? Tak jo. Mějte se krásně, budeme hostovat. Někdo koupil návrh na host. Stéru budeme hostovat. Jo, Sterakdaryho o 12:30 ráno. Shirley bude ještě furt online. Není. Není online. Samozřejmě. Takže místo toho raidnul bych Flufa. Fluferína bych raidnul. Pozdravíte Flufa.cz. Mějte se krásně, spěte sladce a ahoj. Já jsem to vytáhl z té zdi.